Hello, xin chào tất cả mọi người ạ. Hôm nay là như thường lệ thì Hằng Lương lại lên sóng với một chuyên mục webinar mới. Thì lần này sẽ là về trải nghiệm du học hè tại Malaysia cùng với trường APU. Thì hôm nay là Ngân sẽ xin phép là được giới thiệu sơ qua về format của chương trình cũng như là ờ, những cái phần rất là thú vị đằng sau đây. Đầu tiên thì là sẽ giới thiệu đôi nét về Hằng Lương cũng như là về lịch sử hình thành của công ty cũng như là những cái dịch vụ hấp dẫn của Hằng Lương sẽ dành cho các bạn học sinh sinh viên. Ngoài ra thì phần tiếp theo sẽ là phần để hai đại diện trường là anh Trung và chị Caster sẽ chia sẻ đôi nét về những cái trải nghiệm khi mà du học tại Malaysia cũng như đặc biệt hơn là về phần du học hè, chương trình ngắn hạn cho các bạn học sinh sinh viên mà muốn trải nghiệm một cái chương trình học tiếng Anh vào những cái ngày hè nóng nực tại Việt Nam như thế này. Và phần cuối cùng là phần đặt câu hỏi cho các bạn học sinh cũng như là các quý phụ huynh về chương trình cũng như là về Hằng Lương. Thì Ngân xin điểm sơ qua một đôi nét về công ty cũng như là về lịch sử hình thành của Hằng Lương là đã thành lập từ năm 2004. Thì tính đến nay là cũng hơn 19 năm trong lĩnh vực tư vấn du học và du lịch cho các học sinh và sinh viên. Thì với phương châm của Hằng Lương là good service, good education. Thì hiện tại là Hằng Lương đang có trụ sở tại hai thành phố là thành phố Đà Lạt và thành phố Hồ Chí Minh. Ở thành phố Đà Lạt thì Hằng Lương đặt trụ sở tại số 16 Đoàn Thị Điểm, phường 4, thành phố Đà Lạt. Còn riêng ở thành phố Hồ Chí Minh thì có mặt ở trên đường 3 tháng 2 ở số 1086, đường 3 tháng 2, phường 12, quận 11. Thì nếu mà các bạn học sinh sinh viên mà có quan tâm về chương trình du học cũng như du lịch thì có thể ghé tại văn phòng để được các tư vấn viên về các thị trường chính để có thể tư vấn cho các bạn cụ thể hơn. Thì ngoài ra thì Ngân xin phép giới thiệu đôi nét về Hằng Lương cũng như là về nhà sáng lập là tổng giám đốc là ông Đinh Viễn Lương cũng như là phó tổng giám đốc là bà Nguyễn Thanh Thị Lệ Hằng. Thì với số hotline là 0932233521 thì các bạn học sinh có thể liên hệ đến để được tư vấn hỗ trợ một cách kịp thời. Thì bên cạnh đó thì hiện tại Hằng Lương đang là đại diện của hơn 2.000 viện giáo dục và các trường đại học cao đẳng cũng như các trường phổ thông trung học ở khắp các châu như là châu Á, châu Âu, châu Mỹ và châu Úc. Với cái phương châm của Hằng Lương là phục vụ những cái cung cấp những cái dịch vụ tư vấn du học chuyên nghiệp, uy tín và chất lượng cho các bạn trẻ tại Việt Nam có quan tâm và có mong muốn khi đi du học. Tiếp theo là sẽ điểm qua một số về lịch sử hình thành cũng như là phát triển của Hằng Lương. Thì như hồi nãy Ngân có chia sẻ là Hằng Lương thành lập từ năm 2004, là thành lập bởi các thành viên là cựu các du học sinh tại Singapore, là sẽ chuyên hỗ trợ các học sinh sinh viên. Và vào năm 2004 đến 2006 thì cũng đã đặt văn phòng đại diện tại Singapore. Tính đến nay là cũng hơn 19 năm rồi. Thì vừa rồi thì Hằng Lương rất là vinh dự khi tổ chức cái buổi triển lãm tư vấn du học về Malaysia, triển lãm Malaysia ở thành phố Hồ Chí Minh và Đà Nẵng cũng sẽ diễn ra rất là thành công trong năm 2023 vừa rồi, cũng như là một vài cái cột mốc rất là vinh dự của Hằng Lương trong xuyên suốt 19 năm hành trình. Bên cạnh đó thì về kinh nghiệm thì Hằng Lương không chỉ là cung cấp những cái chương trình dài hạn như là học đại học, thạc sĩ, tiến sĩ. Bên cạnh đó thì Hằng Lương còn cung cấp những cái chương trình ngắn hạn cho các bạn có thể học trao dồi tiếng Anh cũng như là sinh viên trao đổi hay là du học hè như chương trình ngày hôm nay. Cũng như là mỗi năm thì Hằng Lương tuyển đến các quốc gia như là Anh, Úc, Mỹ, Canada, Singapore, Thái Lan hơn 250 sinh viên mỗi năm. Thì cũng như là có đối tác với hơn là 500 trường phổ thông, cao đẳng và đại học cùng với những cái tổ chức giáo dục trên hàng đầu. Với cái tầm nhìn và sứ mệnh như là trở thành một hệ thống văn phòng giáo dục có mặt và hoạt động hiệu quả tại khắp nhiều thành phố lớn tại Việt Nam cũng như là có mặt tại nhiều quốc gia trên thế giới. Bên cạnh đó thì Hằng Lương cũng cung cấp những cái dịch vụ về du học, du lịch cũng như là một phần làm cầu nối cho các bạn học sinh, sinh viên Việt Nam với các bạn sinh viên quốc tế. Ờ,
với ba cái phương châm chính là về đội ngũ có tâm, dịch vụ có tâm và sinh viên có tài, sẽ hỗ trợ cho các bạn học sinh, sinh viên cũng như là các quý phụ huynh có thể có những cái chuyến đi đến nước ngoài này, ra nước ngoài để thăm con em mình khi mà con em mình đang du học tại nơi đất khách quê người chẳng hạn. Thì Hằng Lương sẽ hỗ trợ cho các quý phụ huynh cũng như là học sinh về những cái chương trình như vậy. Thì bên cạnh đó thì về tỷ lệ du học là cái câu hỏi mà chắc là khá là nhiều các phụ huynh đang quan tâm, là hiện tại nha, Hằng Lương đang đạt cái tỷ lệ visa du học lên đến 98% là tỷ lệ visa du học thành công, cũng như là các bạn học sinh sinh viên tại Hằng Lương thì cũng có những cái bạn đã đạt được cái mức học bổng lên đến 100% học phí, và các bạn học bổng cao nhất. Cũng như là về các số lượng đối tác và các khóa học đi, thì về số lượng đối tác thì Hằng Lương có hơn 1.000 đối tác, và bên cạnh đó thì về các khóa học thì rất là đa dạng khóa học, lên đến là hơn 10.000 khóa học cho các bạn học sinh có thể tìm kiếm những cái chương trình học tại Việt Nam chưa có, thì các bạn có thể du học và trải nghiệm những cái khóa học như vậy. Điểm qua về một vài cái đối tác của Hằng Lương trong xuyên suốt những năm vừa qua. Bên cạnh đó là về những hình ảnh mà các bạn sinh viên của Hằng Lương đã đậu visa. Ờ, Còn đây là rất là tự hào, trong tháng 9 vừa rồi thì Hằng Lương được Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Thành phố Hồ Chí Minh trao tặng giấy khen vì là 150 doanh nghiệp đã có thành tích tốt trong nghiệp vụ là quản lý cũng như là điều hành các cơ sở giáo dục ngoài công lập. Đây là cái buổi triển lãm du học Malaysia mà hồi nãy Ngân vừa nhắc đến, thì diễn ra khá thành công tại hai thành phố là thành phố Hồ Chí Minh và thành phố Đà Nẵng, với cái sự quy tụ hơn 12 trường đại học. Còn đây là về hình ảnh Hằng Lương rất là vinh dự khi được là đối tác của APU, cũng như là đã đạt được những cái phần hưởng từ APU là về đối tác xuất sắc nhất trong năm 2023 vừa rồi. Còn đây là thông tin liên hệ của công ty, thì các bạn học sinh sinh viên khi mà có nhu cầu quan tâm về chương trình du học cũng như là du lịch thăm thân, thì các bạn và các quý phụ huynh có thể liên hệ đến số hotline của Hằng Lương, sẽ được hỗ trợ một cách kịp thời, cũng như là có thể tìm hiểu thêm một vài thông tin về du học. Thì các bạn có thể lên cái website của Hằng Lương, du học hằng lương.edu.vn để được tham khảo những cái chương trình học trước đó. Ok, cảm ơn các bạn. Thì cái phần tiếp theo là sẽ đến um, với cô Caster cũng như là anh Trung, là sẽ chia sẻ cho chúng ta biết về cái chương trình du học hè tại trường APU nói chung, cũng như là ở quốc gia Malaysia nói riêng. Thì hello Caster. Hello, hi everyone. My name is Kester and Ờ, I'm from Malaysia, and of course I represent Asia Pacific University APU. Yes. Xin chào mọi người. Tôi là Trung, là đại diện của trường đại học APU ở tại Việt Nam. Rất vui được cùng trao đổi và chia sẻ với mọi người ngày hôm nay. Yeah. So let us start with the webinar today. Is that okay? Yeah. So first and foremost, let me introduce myself again. So basically, I'm international officer from APU. Basically, will be same as my colleague, Mr. Trong. Yeah, but he is based in Vietnam, but I'm based in Malaysia mostly of the time. Yeah. So let us go into depth about our summer camp, because I know that today we are going to talk about summer camp. But first and foremost, you should know what you should know about Malaysia. Yeah. So basically, first and foremost, you will have to know about the populations of Malaysians and how many races in total that we have in Malaysia, because normally a lot of people will know about that. Yes, Malaysia, we have Malay, we have Chinese, we have Indian as the three largest races in Malaysia, but of course we have others as well. Like we have from Kadazan, Iban, and so on. And definitely in Malaysia, we have to promote our own language. Yeah, so that's why Bahasa Malaysia, which is Malaysia language, is the official language. But definitely, mostly of our people in Malaysia, we can speak very well in English. Yeah, like me, I'm Chinese. Definitely, I can speak Mandarin, I can speak Cantonese, I can speak Hokkien, and so on. Yeah, so this is how diversity we are in Malaysia. And of course, if you talk about the religions in Malaysia, majorities
Islam, which is Muslim. And of course, we have people who are Buddhism, Taoism, Christians, Catholics, and so on. So definitely you will need to know about like who is the people from Malaysia as well. Yeah. So basically, if you know Jimmy Choo, the expensive brand of the shoes as well as the perfume and so on. Yeah. So Mr. Jimmy Choo, he is from Malaysia. And if you know Michelle Yeoh, yes, she is from Malaysia as well. And if you love to watch those comedies, yeah, so you will see Nigel Ng, Nigel Ng as well as who is it? Yeah, Uncle Rogers. Yeah, so all of them, they are our Malaysians. Yeah. So and definitely there are some brands that you would know. Of course, they are from Malaysia as well, like Public Bank. You can find it in Ho Chi Minh City. Yeah, Paris Chocolate, Shangri-La Hotel, Asia, Bonia, British India, and so on. And of course, there are a lot of nice tourist attractions in Malaysia. So do you know where are the tourist attractions? So let me share with you about it. So besides the Twin Tower that you know, and of course you will know about KL Tower, but besides the Twin Tower and KL Tower, what do we have? So as you can see, we have our Batu Cave, we have Genting Highlands, we have Malacca, the historical place, we have Mount Kinabalu, we have all the temples, mosques, and so on. And even though if you talk about shopping mall, yes, we have different types of shopping malls available in Malaysia as well. Yeah. So right now, let us talk about our university. So where is APU? So APU, basically, we are located in the capital city of Malaysia, Kuala Lumpur. Okay, but I won't say we are in the center of Kuala Lumpur. We are just like 20 minutes away from the Twin Towers and 30 minutes away from the international airport. Okay, and currently we have two campuses over here. So we have APU New Campus as well as the Design Campus. And of course, the new campus, as you can see over here, yeah, so this is the internal of our university. And of course, we have different types of technology labs. So when we talk about different types of technology labs, we have Alienware labs, we have iStudio labs, ICT labs, and even though cybersecurity talent zone, XR studios, financial trading center, auditoriums, classrooms, engineering labs, and so on. And even though we have our psychology center for our psychology students, yeah, and definitely we have our postgraduate launch, mainly for our postgraduate students like master and PhD, DBA, and so on. Library and online resources is available for all of our students. And of course, if you study our summer camp, you can also utilize our library and online resources. And we have our center point whereby the cafeteria as well as atrium will be located at this area. Other than that, sports facilities like basketball courts, volleyball courts, futsal courts, zone, printers, ATM machines, in-house clinics are all available at the university. All right. And definitely last but not least, we have our convenience store over here. And of course, we have our design campus, but mostly of our design campus is also used for our language center, like for you guys as a summer camp students. So we have our drawing studios, we have our green studios, clay modeling studios, VFX studios, sketching studios, 3D printing lab, industrial design studios, photography studios, presentation rooms, and definitely last but not least will be our classrooms. All right, so let us talk about the program which we have to talk about today, which is our summer, winter, spring camp. Okay, perhaps you will ask me like why we have a summer, winter, and spring camp, because you know it is also depending on which country that you are from. Like for example, if you talk about January and February, it is considered as winter for, or I would say spring, yeah, for Korea or Japan. Yeah, but normally for July and August are more towards on summer. Yeah, so that's why
Normally for Vietnamese students, you will join our summer camp. So you can see our intakes over here. We have January intakes, we have February intakes, we have July intakes, as well as August intakes. But it depends on you. Like, when is your holidays, public holidays or school holidays? And definitely if you have 1 month holidays, you can always consider and register with us for the 1 month summer camp. And you can see the package price over here. So original price, it costs around $1,900. But right now we have the special discount over here, which the whole cost, it is around $1,006. All right. And of course, you will need to pay $300 extra for the deposit, and it is refundable after the completion of your studies at AAPU. And perhaps you will ask me, like, this package includes what? Over here, we will mention clearly for you as well. It is including your accommodations for 1 month. It is also including for your airport pickup, your breakfast, your lunch on weekdays. All right. And definitely for your day tours in KL as well as in Klang Valley itself. So this is the price for that. And of course, we are only looking at the age of 16 years old and above. So you can see the age limit is already mentioned over there. So you must be 16 to 25 years old in between. The location of studies at APU. So you can see over here, just now I did mention about we have 2 campuses, right? So the location of the classes will be at our design campus, even though over there you will have your computer labs as well as cafeteria. And of course, you are also free to use our APU new campus. So for example, the location of the workshops, sports facilities, library, cafeteria are freely to use over here as well. And of course, throughout your studies, you will also be provided the ID card. So we call it as student ID. Why you will need this student ID? Because it will be easy for us to really know, oh yeah, you are from summer camp, or maybe you are from spring camp, you are from winter camp. And of course, behind the ID card is so important for all of you who are joining our summer camp, because if, let's say, if you meet some issue happened in the university or maybe outside the university, at least that is emergency and support online, a hotline available over there. So that is general line, that is night hotline, that is off-day hotline available. So let's say if you meet any issues, you can always call us and we will assist you from there. And this is the schedule for the whole month of the studies, okay? So it depending on like when are you travel to Malaysia. So if you still remember like the day of your travel, yeah, so that will be your arrival day. And of course, the next day of the arrivals, you will need to go for our welcome briefing, which is orientations for all of you. And of course, we will also guide you like what to do and what you should not do in Malaysia and in the university, and definitely for your accommodations. All right. And of course, you will need to do your English placement test on that day as well, because we will need to evaluate your English level, and we will see, okay, which level are you going to place after the English placement test. And of course, you will have all the classes ongoing during weekdays, and definitely during weekends, you will have the day tours like to Putrajaya, to Kuala Lumpur, to Sawi Lagoon, Malacca, KLCC Aquaria, and so on. And this is the weekly timetable, how it looks like. So Monday till Thursday, they are almost the same timing, but Friday will be slightly different. All right. So definitely Monday to Thursday, you will have classes start from 8:45 a.m. up to 4 p.m. And for Friday itself, it will be after 4:30 p.m. All right. So this is how we arrange on the schedule itself. Perhaps you will ask me like, oh, how come the schedule is like so packed? It is not at all, because you can see over here, some of the timing is for you to do your self-study. So self-study is very important, and we are also including in your timetable.
And of course, what is your weekend schedule, as we just mentioned over there, right? So these are some of the places that we are going to bring you every weekend. Even though like Saturday, Sunday, yeah, every weekend itself. Yeah, so you will go to Central Market, you will go to Twin Towers, Chinatown, Samui Lagoon, the Pink Mosque in Putrajaya, and even though you can also visit this national palace over here. And the new place you are going to will be Splash Mania. It's like Samui Lagoon, but it will be more interesting than Samui Lagoon. Okay, and this is how it looks like for our meal vouchers. So breakfast, lunch are provided, so you will get a coupons, the vouchers for yourself. And please, you have to keep it well, okay? Because if you lost it, we can't give you additional for that. So you have to keep it every time with you, all right, with your student ID. And of course, accommodation is provided to you as well. Yeah, so I would say the accommodation is depending on the numbers of students later on, not only including Vietnamese students like you guys. We do also have students from Kazakhstan, Uzbekistan, Russia, China, and so on. So basically, we will arrange our students either to stay in on-campus accommodations or off-campus accommodation or hotel, subject to the availability. All right, but definitely you will get your accommodation, and the accommodation will be twin sharing accommodation. That is no single occupancy. And of course, let's say if you're staying at our off-campus accommodation or hotel, we definitely will provide shuttle bus for all of you. All right, but you have to, depending on the schedule itself. So we will also provide the bus schedule to you on that day, I mean on the orientation day. Okay, so you will need to, based on the bus schedule, and then use our bus accordingly from there, because our bus is only mainly for summer camp students. Let's say if you miss it, what should you do? You can use Grab. Okay, but of course Grab will be at your own cost. So let's say if you want to have the free shuttle bus, free transportation, then you have to be on time. All right, if not, then you have to use Grab. And of course, the quick overview about our university. So basically, we started up in 1993, and of course, we fully upgraded as university in 2012. And of course, besides summer camp that we are offering, we do also offer other programs related to technology, business, engineering, finance, design, and so on. And if you talk about the recognitions in Malaysia, we are also awarded 5 stars excellent rating by Ministry of Higher Education. And of course, if you look at this Malaysia Digital Economic Corporation, MDEC, we are also awarded Premier Digital Tech Institutions from them as well. If you look at international recognitions, we are also rated 5 stars plus, okay, from QS rating, and we are now in top 700 in the world. So that's why we are also only Malaysian university achieve the double distinctions from QS 5 stars plus, as well as in the rank of QS World Ranking. And of course, if you talk about international students, we have in total of 15,000 students from 130 countries. So we are ranked number 1 for international students in Malaysia, and of course, ranked number 16 for international students in the world. And definitely we have 100% employability based on QS rating itself. That's why you can see the world is within the campus, and these are the people, some people, okay, at APU. So we have students from Brazil, we have students from Slovakia, we have students from Indonesia, Japan, Korea, China, India, Sri Lanka, and so on. That's why we are also rated number 1 in Asia and Malaysia for the multicultural learning experience. So you can see the picture over here. It is not from Google, okay? It is really organized and happened in the university. So you as an international student, you can also get the chances to enjoy the different culture during your summer camp. Some of the throwback photos and videos to show you how it works on our summer camp in this year 2023. I mean, yeah, July and August intake itself. So this is how it looks like.
when we are doing the airport pickup. So we will have our student ambassadors. So you can see the pictures at the bottom right. Yeah, so bottom right. You will see that is some of the students are wearing APU t-shirts, right? So yeah, so they are our students ambassadors and student helpers. So they will always help us to do the pickup for the new arrivals, like our summer camp students. Yeah, so you do not need to worry about whether you are alone or whatsoever. No, you will always be at your, like you are at your home itself, because you will have your friends or your seniors to take care of you when you arrive to Malaysia. And of course, the next day, this is how it looks like for the orientation. So this is also a day for you to meet up with your teachers who are going to teach you for the whole month of your summer camp, right? And of course, it is a best timing for you to meet up your friends from different countries. And of course, English placement tests are going to do it over here as well. And at the same days, we will also have our student ambassadors and student helpers to bring you to purchase your SIM card, because we understand that you will need to call up with your families and so on, right? So that's why we will also bring you to shopping mall and to purchase the SIM card for yourself. And this is how you look like throughout the studies at APU for your summer camp. Yeah, so definitely you will have your group discussions, okay, or maybe 2-in-1 discussions with your teachers, with your classmates, and so on. So you will find out that you will not only like study with your own nationalities for English, no, it will be mixed up with different nationalities. So this is how you're going to improve your English. And this is how it looks like throughout your, I would say, yeah, throughout the weekends. Yeah, so you will be going to different malls, different locations, tourist locations for your weekends. And last but not least, the certificate giving ceremony at your last day of your summer camp. Please give me tester. I cannot hear the sound. I cannot hear anything, sorry. Caster. Caster, I think, sorry to interrupt. There is no sound in your clip. Oh, really? Yeah, right. Let me just... Esther, Okay, can I'll you stop sharing? And when you yes, just when you hold on open for a sharing, while. yeah. Yes, I hear You gonna break my heart. You gonna tear it apart. No matter Sorry. what you do, I'll still be there for you. And when you call my name, I won't be far away.
Yeah, so that's all for our summer camp presentations today. So definitely, I hope all of you would like to join us. And definitely, if you would like to apply our summer camp, you can always look for Hằng, our partners, to do your registrations. So pass it back to you. Thank you, Caster. Nếu mà được á thì anh Trung có thể tổng quát một lần nữa cho các bạn học sinh biết về chương trình, cho các bạn hiểu thêm về chương trình hè của mình bằng tiếng Việt được không ạ? Anh chỉ nói thôi ha, cho nên bây giờ anh trình chiếu thì nó cũng hơi dài. Thì Dạ. các bạn ơi, quý vị phụ huynh ơi, thì Trung xin phép được tổng quát lại một chút xíu, tại mới nãy chắc là Caster quên dừng. So Caster, I will summarize in general by Vietnamese for the student and parents. Alright. Thì cái chương trình hè này á, thông thường á, sẽ diễn ra, hầu như là mình gọi là hè, mình quen gọi hè thôi, chứ ở bên Malaysia, ở bên APU á, các bạn, là sẽ có rất là nhiều kỳ. Kỳ mùa xuân, kỳ mùa đông, kỳ mùa hè, nói chung là quanh năm, để phục vụ cho những cái kỳ nghỉ của sinh viên quốc tế đến từ những cái khu vực địa lý khác nhau. Thì đối với Việt Nam mình, cái thời gian mà mình đi hè chính yếu, mình đi qua bên đó để học ngắn hạn chính yếu là mùa hè, cho nên mình thường gọi là kỳ đi hè, summer camp. Thì thông thường cái kỳ hè của mình sẽ rơi vào khoảng trong tháng 7, đầu tháng 7 cho tới cuối tháng 7, 4 tuần lễ, hoặc là đầu tháng 8 cho tới cuối tháng 8 cũng 4 tuần lễ. Thì tùy vào cái lịch học của các bạn mà các bạn có thể sắp xếp, hoặc là phụ huynh có thể sắp xếp cho những con em của mình tham gia vào những cái kỳ hè này, bởi vì nó rất là tốt. Thì qua 4 cái kỳ như vậy, 4 cái tuần như vậy, thì học sinh sẽ được trải nghiệm cả 4 cái kỹ năng nghe nói đọc viết nè, rồi được tham quan, được đi du lịch ở tại Malaysia, cũng như là trải nghiệm cái môi trường học tập đại học ở tại Malaysia, đặc biệt là ở trong cái trường APU, một trong những trường đại học hàng đầu về công nghệ thông tin. Thì các bạn sẽ được trải nghiệm cuộc sống sinh viên là như thế nào, để mình có thể hung đúc cái tinh thần hay là cái ước mơ đi du học của mình. Hoặc là các bạn có thể có những cái dự định nào đó, mình có thể đi du học, chẳng hạn như là ngắn hạn ở đây, rồi các bạn chuyển tiếp cũng được đó, rất là nhiều cái dự định. Cho nên là các bạn và phụ huynh cũng nên để cho các bạn đi, bởi vì cái chi phí, nói chung cái chi phí này nó cũng không quá cao. Nói thẳng ra luôn với quý vị, thì theo như Trung được biết, ở trong cái lĩnh vực này thì cái mức giá này nó chỉ ở mức trung bình khá thôi, và nó đã bao gồm được tất cả cái tiền chi phí ở trong đây. Chỉ ngoại trừ một số cái chi phí nhỏ nhỏ thì chúng ta có thể cho thêm để các bạn có thể mua những cái quà tặng chẳng hạn, hoặc là cái vé máy bay, thì cái đó là chưa có bao gồm trong cái gói của mình. Thì nói chung 4 cái tháng, 4 cái tuần, 4 tuần mà các bạn đi qua đó, là thực sự 4 cái tuần rất là quý giá, và đảm bảo với lại quý vị phụ huynh và các bạn luôn rất là vui. Mình làm quen được rất là nhiều bạn quốc tế nè, đến từ Nhật, đến từ Hàn, đến từ Anh, Úc, Nga, rồi các quốc gia. Sau đó thì các bạn cũng rèn luyện được cái tính tự lập, cũng như là cái khả năng ngôn ngữ của mình nó có phản xạ một cách nhanh nhạy hơn, tự nhiên hơn khi nói chuyện với người nước ngoài. Mình còn không phải ngập ngừng, tại vì chính bản thân của Trung cũng đã đưa những cái nhóm học sinh qua bên đó, và cũng có chứng kiến được cái sự thay đổi của các bạn qua từng ngày. Ví dụ những cái ngày đầu các bạn đến, các bạn còn rất là bỡ ngỡ, rụt rè, chưa có bạn bè nhiều, nhưng mà chỉ sau đó ít ngày thôi quý vị, là các bạn có biết không, các bạn có thể làm quen với lại hầu như là tất cả mọi người ở trong lớp của mình nè. Rồi bắt đầu là các bạn sẽ có những cái cuộc trao đổi bằng tiếng Anh, những cái bài tập làm bằng tiếng Anh, học theo nhóm thì rất là vui. Và mình cũng tập được cái tính tự lập, bởi vì khi các bạn ở nhà thì được bố mẹ lo cho mình hết rồi, từ A tới Z, thậm chí đi học, đưa về, rồi ăn cơm, nấu cơm, dọn dẹp. Nhưng mà khi các bạn đi ra ngoài, các bạn đi du học á, thì cái cảm giác nó như thế nào thì chúng ta sẽ trải nghiệm bằng một cái kỳ summer camp nhỏ, để các bạn xem, tôi có thể làm được, tôi sẽ làm được, và tôi sẽ thành công khi đi du học.
Thì cái trải nghiệm nó rất là tuyệt vời. Những cái mà cô caster chia sẻ thì anh Trung nghĩ là các bạn khi xem á, các bạn cũng có thể hiểu được một ít. Tuy nhiên ở đây anh Trung chỉ nói tóm tóm gọn tổng quát lại thôi, đó là xứng đáng để chúng ta thử, xứng đáng để chúng ta tham gia một kỳ nghỉ, tự thưởng cho bản thân của mình, tự thưởng cho con em của mình, một cái kỳ nghỉ hết sức là quý giá để con em của mình sau đó có được những cái phong thái nè, chững chạc hơn, trưởng thành hơn, tự tự lập hơn, và cái đặc biệt là cái kỹ năng ngôn ngữ tiếng Anh của các em sau khi về, anh Trung đảm bảo với các em sẽ cao hơn rất là nhiều. Đó, các em sẽ nói năng rất là tự nhiên và rất là vui. Cho nên quý vị ơi, quý vị hãy cứ tự tin tự thưởng cho con em của mình nha. Và quý vị có thể đăng ký với lại công ty Hằng Lương để cho APU có dịp được hướng dẫn và hỗ trợ thêm cho các em. Dạ, thì đó là cái phần trình bày của Trung. Okay. Thì Caster, I have a lot of questions from Facebook. Okay. The first question is how about the cost of this program? Okay, the cost for this program for the whole month is $1,600. Yeah, in total. Yeah. Chỉ 1.600 đô la Mỹ cho chương trình 4 tháng, thì các bạn học sinh có thể trải nghiệm được chương trình hè tại APU cũng như là tại Malaysia, có thể tham quan và tìm hiểu về cái văn hóa của Malaysia cũng như là học được tiếng Anh tại trường. Ok. Thì bên cạnh đó thì có những cái câu hỏi như là nếu mà học sinh mà 15 tuổi á, thì có tham gia chương trình được không? Tại vì ban đầu nghe cô có chia sẻ là hình như là 16 tuổi, thì như thế À, nào ạ? cũng chia sẻ với quý vị và các em học sinh là có rất là nhiều các cái câu hỏi này. Thì trước đây những cái bạn mà qua 15 tuổi rưỡi á, thì trường vẫn có thể chăm chức nhận được, nhưng mà hiện tại rất là khó. Bởi vì trước đây các bạn đi học á, các bạn cũng không cần phải xin visa đâu, nhưng mà bây giờ theo luật mới của Malaysia, các bạn vẫn không phải xin visa, nhưng các bạn vẫn phải trình báo với lại cơ quan di trú Malaysia, thì người ta lại coi cái độ tuổi rất là kỹ, cho nên bắt buộc các bạn phải đủ 16 tuổi mới được. Anh rất 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 là tiếc khi mà phải nói như vậy, là phải đủ 16 tuổi. Ok. Em rất là cảm ơn anh. Tiếp theo, Caster, if my student have one more sister and sibling, is there have any promotion for my student? Okay, for this, as what we know, there is no promotion for that. Yeah, because the price is $1,006 and it is including everything. So that's why you can see the price and the cost that we are offer is quite affordable for our students. Yeah, but of course, if that is, perhaps we have to discuss later on. Yeah. Nếu mà đi học chương trình này xong thì các bạn có thể credit điểm để lên chương trình đại học được hay không ạ? Nếu mà nói về cái việc tích điểm á, thì do là mình chưa có một cái đối tác, ví dụ như các bạn đến từ một cái trường đại học ABC nào đó ở Việt Nam, ví dụ như FPT hoặc là Hồng Bàng hoặc là Hương Tác đi chẳng hạn, thì các bạn phải có một cái gọi là một cái thư của trường, hay là một cái ban bệ mình có một cái ký kết thì mình mới được công nhận, và về đó thì mình mới được xét điểm được các bạn. Còn nếu mà chúng ta đi học như vậy á, thì coi như là chúng ta tự rèn luyện cho bản thân thôi, chứ chưa được công nhận ở trường. Chỉ được công nhận khi mà giữa hai đơn vị, trường APU và trường đại học hoặc là trường phổ thông của các bạn á, được ký kết một cái ghi nhớ, thì ở đây mới được công nhận. Cho nên là nếu mà các bạn đi học chỉ là rèn luyện và trải nghiệm cá nhân của các bạn thôi, chứ chưa được công nhận. Okay. Hester, Yeah. what about the benefit for the student gain upon the completion of this program? All right. If you ask me, I would say your English skill will be improved because you see, the course syllabus that we are following is more towards on British Council syllabus, like IELTS, you know. So, but of course, it can't really help you to do your IELTS later on, but it is also giving you some idea how it works. Yeah, so that's why you can see we are following on that path. And of course, if you ask me,
after the completions, what will you gain besides studying English? I would say definitely networking, because you see your friends are from international. Yeah, so definitely you can always keep in touch by sharing your Instagram profile or your TikTok profile with your friends from different nationalities. So Yes. it is like helping you to keep the bond and the networking with the friends from different countries. Ok, Tam dịch như thế này là những cái gì mà các bạn sẽ đạt được sau cái chương trình này không chỉ là về tiếng Anh không, thì mà bên cạnh đó thì các bạn cũng sẽ đạt được về cái mạng lưới quan hệ của các bạn khi các bạn ở nước ngoài nè, các bạn có thể gặp được nhiều bạn bè quốc tế, cũng như là các bạn sinh viên ở các gia khác thì các bạn có thể trao đổi, chia sẻ, kết bạn, cũng như là có thể làm một cái vài tấm hình post lên Instagram hoặc là trên TikTok chẳng hạn, nhảy hát, nhảy múa cũng được. Đó là những cái mà các bạn có thể đạt được. Bên cạnh đó thì các bạn học sinh sau khi kết thúc chương trình chứng chỉ certificate từ APU cấp cho các bạn khi mà các bạn hoàn tất cái chương trình hè này. Ok, còn một câu hỏi nữa là thì không biết đó nha, phụ huynh thì người ta cũng hơi lo lắng một tí về cái vấn đề an toàn cho con em mình khi mà học tại Malaysia, cũng như là không biết là khi mà ở bên đó học á, thì các bạn bị bệnh á, thì nhà trường mình có hỗ trợ như thế nào cho các bạn hay không? Anh cảm ơn câu hỏi của hai em. Anh xin phép được trả lời là nếu mà sinh viên hoặc là các em đi du học hè mà lỡ có bị bệnh á, thì sẽ được trường APU hỗ trợ trong cái việc điều trị những căn bệnh thông thường. Cho nên do vậy á, khi chúng ta đăng ký á, là trường cũng có yêu cầu bên phía phụ huynh và các em học sinh chuẩn bị cho trường, ngoài cái vé máy bay cũng có một cái bảo hiểm du lịch để dĩ nhiên là mình không mong muốn những cái việc xảy ra, nhưng mà cái này để dự phòng thôi. Thì hồi năm vừa rồi á, năm 2023 vừa rồi, là có một cái nhóm bạn đó đi, nhưng mà có một số bạn bị đau bụng, bị đau bụng và do ăn uống chưa quen, thì trường cũng đã hỗ trợ đưa các bạn tới những cái phòng khám và theo dõi, và cũng đã khắc phục được trong cái khoảng thời gian ngắn. Cho nên là các bạn yên tâm về cái vấn đề này. Nói chung là ở trường thì cái dịch vụ của trường sẽ hỗ trợ các bạn tối đa, và đặc biệt là khi các bạn đi học là các bạn sẽ luôn luôn giữ liên hệ với lại công ty nè, và anh Trung nè và chị Caster ở đây để mọi người có thể hỗ trợ các bạn trong lúc cần thiết, như là cái trường hợp của các bạn vừa rồi anh Trung nói á, là bạn đã nhắn cho anh Trung. Thì lúc đó là các bạn biết không, lúc đó là khoảng tầm 11 giờ khuya á, ở bên Việt Nam mình á, nhưng mà anh Trung vẫn tiếp nhận và gọi cho những cái người hỗ trợ bên phía Malaysia và vẫn được hỗ trợ như thường các em ạ. Cho nên là mình yên tâm về vấn đề này. Ok, cảm ơn anh. Thì không biết là nếu mà sorry, if the student come to Malaysia to join the summer camp program, and can their parent join too? Okay, because this program is only applicable for students. Yeah, definitely parents can join, but of course, if you talk about accommodations, then the parents will need to find their own accommodation, because for our summer camp has included the accommodation for the students. Yes. Okay. That's all. It's okay. Thank you so much, Caster and Mr. Trung, to give us a lot of information of this program. Thank you so much. Okay. Thì cũng như thường lệ thì thời lượng chương trình cũng có hạn, thì xin phép là để các bạn học sinh, phụ huynh có thể đặt câu hỏi ngay bên dưới cái phần video này, thì Ngân có thể chuyển lời đến anh Trung cũng như là chị Caster có thể giải đáp cho các bạn nếu mà các bạn còn thắc mắc gì về chương trình Summer Camp. Thì rất là đón chờ các bạn vào cái kỳ webinar tiếp theo của Hằng Lương, để các bạn có thể đón xem vào cái chương trình về cái chương trình du học khác mà các bạn thích ha. Ok. Thank you, Caster. Cảm ơn quý vị. Yeah, thank you so much. Cảm ơn. Thank you. Bye bye. Thank you. Bye Okay, bye. thank you. Bye bye.